with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. It's time for Typhoon. Y hay una mega fila. We don't stand this, pero this is the problems of not having a car. No podíamos coger phone. No quise Yeah. Thank you. We feeling like celebrities? Alicia, are you feeling like a celebrity? No, yo siempre he sido famosa. Entonces, es verdad. Bacon Mac dog. Did you do a bacon Mac dog too? Oh, I taught you well. What is this? Riverside? French Quarter. And we're gonna have you say it. Beignets. I need to learn how to say that. Beignets. Here we have beignets. I said it correctly. You did. Beignet. A chocolate one. And I have the powdered one with the chocolate on the side. And this is such a vibe. Such a vibe. Vamos a ver si me gusta. Yo creo que sí. Huele a Gaby Vinido, como dijo mi chico. You know. I'll bring it up. How was your beignet? It was alright. Mine were really good. They sabían algunas. ¿Sabes? Pues el azúcar que tenía encima sabían a Gaby Vinido y they were good. And I like that they were Mickey shaped. How did we get to the boat? I will go in there. Don't worry. Okay. I've had better beignets. But these were in the Mickey shape. But we're not in New Orleans. Oh, they were Mickey shaped. And now we're with the crocodiles. Did you see the crocodile at Flamingo? You see the crocodile? I saw a video of it. I wish I actually saw it. I'm still waiting to see a live gator here. Why? I want to see one. Why? I want to see it. Alright. Well, let's go to, what's the other? French Quarter? Riverside. Oh, I don't know where I am. Riverside. Nos hace montar un astro over the... Tiene 40 minutos, so I kind of don't want that to do it. Pero... Me voy a sentir
preguntar en el Hubgrass. Actually, hace mucho estoy pasando también en Hubgrass. Voy a ir a los shops de Main Street. A ver si encuentro algo. So, sí. So, por primera vez, estoy sentada en el Hubgrass. And it's so cute. Mira mi view. Also, mi view es un photo pass. I'm not salty. Tengo el view del castle. Y todo se ve tan cute. I love this little spot. It's so cute. People watching hits different cuando estás en tu land y estás al frente del castillo o al lado detrás del castillo con view a Space Mountain y una ardilla. Squirrel. Hoy he estado como que bien chill. He estado mayormente sentada. Solo hice el ride de Winnie the Pooh y no sé qué más hacer. Pues ya yo me he montado en todo. Como que no quiero hacer nada. So, no sé qué hacer. Vamos a ver. Me compré algo en Confectionery. Y me compré algo en Emporium. Voy a hacer un haul. Pero no lo voy a hacer ahora porque todo el mundo está mirando. So, lo hago después. Quizás encuentro otro lado mejor para grabar. I come to Hollywood Studios cuando falta media hora para que cierre el parque. Nada más para montarme en Slinky Dog. Sí. Vamos a ver. No me he montado en Slinky Dog en todo el tiempo que llevo aquí. Creo que el venir aquí cuando faltaba media hora para que el parque se cerrara was worth it. Me tocó en row 1. Perfect view. What the heck? Yo no me acordaba que ese ride era tan bueno. Like, y que te lleva tan alto. Like, subió en un momento. Y yo estaba como que, what the heck? Se sentía como que así. It was so good. Hace tiempito que no me montaba en eso. I'm so glad I came. It was so fun. I like Slinky Dog. Y las dos veces que I've ridden it, he estado en primera fila. And I love it. Why are you doing this? Thank you. It's just right there. Alright. We just want to say hi. We are those annoying people. Pedí un brownie sundae en Plaza Ice Cream Parlor. Hola. Hi, Holly. En Plaza Ice Cream Parlor. Y lo pedí con chocolate. Es un brownie con mantecado de chocolate, con whipped cream, una cherry. Y tenía 2 cositos de chocolate para hacer Mickey ears. Pero ya me comí uno, so. This is my dinner. Miren el castillo, qué lindo se ve. Hice que las alarmas sonaran otra vez. And now Alicia's awake. I'm sorry. Y mi chuleto se quemó. Ok, hablemos de que hoy trabajé en todos los locations. Literalmente yo estaba scheduled para Circus. Yo dije, voy a estar todo el día en Gastón porque salgo a las 8:30, so estoy doors en Gastón porque Gastón se a las 8. Pues no, estábamos overstaffed en Gastón. So a mitad del día me movieron para Fantasy Side y trabajé caja en Market, trabajé filler
en Gaston's Tavern. ¿Por qué esta película está tan alta? Like, trabajé más que un poquito de filler en Gaston. Después me movieron. Fui, like, ayudé a cejar Nooks un poquito. Porque no saben cómo limpiar una de las cosas. Yo sí sabía. Y después fui filler y caja en treats. Insane. Listening. I was over it. So then we got We're not out. And Taylor's just dying.